right now we are going to see about the spirometer. So spirometer is a statistic of lung volume and lung capacity. Right? So we are not wasting much time now. So let us start. Okay. First lung volume பத்தி பார்த்துட்டு அப்புறம் lung capacity பத்தி பார்க்கலாம். So can you differentiate what is volume and what is capacity? So volume na இவ்வளோ லிட்டர் இவ்வளோ மில்லி லிட்டர் அப்படி சொல்கிறது தான் வால்யூம். ஓகே, அந்த வால்யூம்ஸ் எல்லாம் சேர்த்தா there will be a capacity. Okay, so right, we can see now. Here we have a graph. ஒரு graph இருக்கு, and here this is the y-axis, right? And here the x-axis is there. Y-axis fulla வந்து it is covered with volume. Okay, so y-axis represents volume. Volume in milliliters. Liters illa in milliliters. Okay, and x-axis it will be of time, something what like that. Okay, so we can see lung volumes now. The first thing we should see is tidal volume. Right? Tidal volume. What is tidal volume? Before we are going to the graphical representation, we should know the definition first. Tidal volume is nothing but it is a volume in which we breathe air and we exhale the air normally in a quiet respiration. Okay, so normally இருக்கும்போது நம்ம inhale பண்ணி exhale பண்ணுவோம். That is the tidal volume. Okay, so it is the volume in which normal breathing occurs. Normal quiet respiration இருக்கும்போது இருக்கிறது தான் tidal volume. Okay, so let us see in the graph. Right, so here the graph, tidal volume இப்படி தான் போகும். Okay, so this is the tidal volume. Here we have tidal volume inspiration. Here tidal volume inspiration, tidal volume expiration. So this is the expiration. Here the expiration will be presented, right? So inspiration, expiration, inspiration, expiration. So normally நம்ம breathe பண்றப்போ இருக்கிற volume பேர் தான் tidal volume. Normal breathing, quiet respiration தான் tidal volume. So I will be denoting like this. See here. So this will be the inspiration, tidal volume inspiration. T-I, tidal volume inspiration. Next, இங்கிருந்து இங்க வரும்போது this is called tidal volume expiration. Any doubts? Okay. So let us see the volume of this tidal, volume of the respiration. Okay. So normal tidal volume, normal value of the tidal volume வந்து 500 ml. Inspiration அப்ப 500 ml, expiration அப்ப 500 ml. 500 ml, 500 ml. Okay. So the normal tidal volume value will be 500 ml. So I will be writing here 500 ml. On inspiration 500 ml, expire ஆகும்போது 500 ml, right? So this was the first volume. First volume will be tidal volume. Tidal volume. Next, coming to, okay, so நான் இப்போ எங்கேயோ உட்காந்துட்டு இருக்கேன்னா first நார்மலா breathe பண்றேன். Force inspiration. So this force inspiration is known as inspiratory reserved volume. Okay, inspiratory reserved volume or forced inspiration. So இந்த அளவுக்கு ஒரு inspiration நடக்கும்போது அந்த inspiration பேர் வந்து inspiratory reserved volume. Okay, so inspiratory reserved volume will be about, see, so if this is an inspiratory reserved volume, inspiration அதிகமா நடக்குது. I have told you this is the inspiration, this is the expiration part. Inspiration forceful நடக்கிறதால it going to up, the graph is going upwards. Okay, so first I should remember this. First normal respiration, normal tidal volume inspiration,
Next, forced inspiration. Forced inspiration appa it moving on like this. Okay, so normal breathing, normal expiration வந்துட்டு forced inspiration. Okay, normal inspiration, forced inspiration. இந்த forced inspiration என்னன்னு சொல்லுவாங்க? Inspiratory reserved volume. Okay, so the second thing will be inspiratory reserved volume. This is the tidal volume. Here, this is the tidal volume. This is the inspiratory reserved volume. இதோட volume, இதோட value பார்த்தீங்கன்னா it goes on what 6,000 or 5,800, but 6,000 போகுது, but not 6,000. We should subtract with 3,000. So 6,000 minus 3,000, 3,000. So normal value of inspiratory tidal volume வந்து ஒரு 1,900 to 3,100 இது வரைக்கும் தான் இருக்கும். This is a normal volume. Okay, so normal volume will be 1,900 ml to 3,100 ml. This is the normal volume, but நம்ம இப்போ எடுத்துக்க போறது 3,000. Okay, அதாவது 6,000 minus 3,000, 3,000 எடுத்துக்க போறோம். I think here is 3,000 ml normal volume, right? Okay, next, now we have expiration, normal expiration. This is tidal volume expiration, right? Understand? Okay, after 4 இப்போ நான் திருப்பி ஒரு இடத்துல உட்காந்து breathing பண்ணிட்டு இருக்கேன். This is tidal volume, this is inspiratory reserved volume. Next, so forceful expiration. This forceful expiration என்னன்னு சொல்வாங்க? Expiratory reserved volume. Okay, inspiratory reserved volume க்கு இங்க forceful expiration வரும்போது that is called expiratory reserved volume. So let us see the graphical representation here. Okay, so from this expiration முடிஞ்சது. Okay, now expiration has completed. Inspiration reserved volume அப்ப inspiration normal tidal volume inspiration வந்து அப்புறம் forceful inspiration. அதே மாதிரி expiration வரும்போது normal expiration of tidal volume முடிச்சிட்டு அப்புறம் expiration வரும், right? Okay, now let us see the inspiratory. So this will be the inspiratory. Okay, the inspiratory reserved volume. Inspiratory reserved volume ஓட normal value பார்த்தீங்கன்னா 1,200. Okay, so 1,100 we can keep 1,100 here. 1,100 இங்க இருக்கு, 1,100 and மேல 1,200. Okay, so 1,100 is a what? Expiratory reserved volume. Okay, so 1,100 ml will be expiratory reserved volume. Expiratory reserved volume equal to 1,100. But females, males differ on. Males will be 1,100 ml, but females ke 800 ml. So normal values நம்ம இப்படி note பண்ணிக்கலாம் greenல. Okay, so for males we have 1,100 ml and females we have 800 ml, but normally 1,100. Okay, in this case நம்ம 1,100 ml போட்டுக்கலாம், right? So actually this unit is very much important. Next, inspiration, peaked inspiration, அது forceful inspiration. இதுதான் வந்து expiratory reserved volume, right? Okay, next, நான் இன்ஸ்பயர் பண்றேன், எக்ஸ்பயர் பண்றேன், ஓகே மூச்சு விடுறேன், மூச்சு வாங்குறேன், இதெல்லாம் தவிர்த்து, இந்த ஏர் எல்லாம் தவிர்த்து என் லங்ஸ்குள்ளேயே சில ஏர் இருக்கும். இட் வில் பி என்ன பர்மனெண்டா அந்த ஏர் இருக்கும். பிகாஸ் ஏர் என் லங்ஸ்ல கொஞ்சமாவது இல்லைன்னா என் லங்ஸ் கொலாப்ஸ் ஆயிடும். ஓகே, அதனால எப்பவுமே லங்ஸ்ல ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஏர் வந்து ஃபில்ட் ஆயிருக்கும். அந்த ஏர் பேர் வந்து இட் இஸ் கால்ட், அந்த ஏர் இருக்கிற வால்யூம் இட் இஸ் கால்ட் ரெசிடுவல் வால்யூம். ஓகே, from here
ஒரு 1200 மெஷர் பண்ணியிருக்கோம். 1100லேருந்து கீழே வரைக்கும். ஓகே, ஸோ 1200 வரைக்கும் we have residual volume. Okay, this is known as residual volume. From here to till the below we have residual volume. Residual volume and residual volume oda normal value pathina 1200 ml. So this is the normal value of residual volume. Okay, so from the first I will tell from the first very clearly, listen it off. First we have to see the lung volume. So lung volume, the normal quiet respiration, and the quiet respiration inspiration 500 ml, expiration 500 ml. So inspiration and expiration, this is called tidal volume and the value 500 ml, right? Next, okay, when we inspire a forceful inspiration or force inspire பண்ணும்போது the graphical representation will be going upward. So upward போகும்போது it reaches 6000, but the normal value வந்து 1900 ml to 3100 ml. நம்ம இந்த கேஸ்க்கு ஒரு 3000 ml எடுத்துக்கணும். ஓகே, and இதுதான் வந்து inspiratory reserved volume. After inspiratory reserved volume, expiratory reserved volume starts. Expiratory reserved volume now, this is inspiratory reserved volume, this is expiratory reserved volume. So expiratory reserved volume is 1100 in males and 800 in females. Okay, in this case we can take 1100 ml. So inspiratory reserved volume. Next we have expiratory reserved volume, and at last we have residual volume. So residual volume na எப்பவுமே lungs collapse ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக சில குறிப்பிட்ட அளவுக்கு air வந்து அதில் filled ஆயிருக்கும் எப்பவுமே. ஓகே, அது வெளியும் வராது உள்ளவும் போகாது. But sometimes the air will be presented, or anyways the air will be presented in the lungs all the time. Okay, so that volume is called residual volume. Residual volume. The residual volume value will be 1200 ml. Right? Okay, now we can go to capacities, lung capacities. So முதல்ல சொன்ன மாதிரி volumes எல்லாம் சேர்ந்து தான் capacities உருவாக்குது. Okay, the first capacity will be inspiratory capacity. Inspiratory capacity. What is inspiratory capacity? So tidal volume 500 ml, right? Tidal volume plus inspiratory reserved volume. This is inspiratory capacity. நார்மலாக மூச்சு எடுத்துட்டு வாங்கிட்டு குவைட் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு அப்புறம் ஒரு டீப் இன்ஸ்பிரேஷன், ஃபோர்ஸ்ஃபுல் இன்ஸ்பிரேஷன் தான் இந்த இன்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி. ஸோ டைடல் வால்யூம் ப்ளஸ் இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ்ட் வால்யூம். Inspiratory reserved volume. What is the tidal volume here? Tidal volume is 500 ml, right? Plus inspiratory reserved volume 1900 லேருந்து 3100 வரைக்கும் இருக்கு. But in the case of 3000 மட்டும் தான் எடுத்துக்குவோம். So the inspiratory capacity will be 3500 ml. Right? Next we have expiratory capacity. Inspiratory capacity, expiratory capacity. Expiratory capacity same tidal volume. Okay, so tidal volume இருக்கு and inspiratory reserved volume. Tidal volume, expiratory reserved volume. Again, expiratory capacity அப்படினா tidal volume plus expiratory reserved volume. So this is what, and the thing here is tidal volume வந்து 500, right? And expiratory reserved volume ஓடது 1100. So 1100 plus 1000, what 500, 1600 ml. இது வந்து expiratory capacity, right? Next we have functional residual capacity. Functional residual capacity. What is residual? Either residual and expiratory reserved volume. இது ரெண்டும் சேர்த்து தான் functional residual capacity. எவ்வளோ expire மூச்சு விடுறோமோ, forceful மூச்சு விட்டுட்டு, and அந்த லங்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஏர்
அதுதான் 1200 ml. இந்த residual volume இந்த expiratory reserved volume சேர்த்து தான் functional residual capacity. Okay, functional residual capacity is equal to what? It is equal to expiratory reserved volume plus we have residual volume RV. Okay, so the thing will be expiratory reserved volume 1100 ml and we have residual volume 1200 ml and altogether we have 2300 ml, right? 2300 ml. Okay, next the next capacity will be VC. Okay, VC vital capacity. Vital capacity அப்படினா என்னன்னா tidal volume ஓட volume. Okay, tidal volume ஓட value, inspiratory reserved volume, expiratory reserved volume all together will form a vital capacity. Okay, so let us start. First tidal volume, next inspiratory reserved volume, expiratory reserved volume. Right, now the tidal volume is 500 ml plus inspiratory reserved volume, what is the thing? 3000 ml plus expiratory reserved 1100. So we can calculate what? 3000, 1100 and 500. 0 and we have 4600. Okay, so 4600. 4600 ml. Okay, now we have to calculate the whole lung capacity. Okay, so all total lung capacity. The next one will be total lung capacity. Total lung capacity அப்படினா என்ன? மொத்தமா tidal volume, inspiratory reserved volume, expiratory reserved volume and we have residual volume. இதெல்லாம் சேர்த்து we will get total lung capacity. So total lung capacity, first tidal volume, inspiratory reserved volume, expiratory reserved volume plus residual volume. Okay, so tidal volume will be 500, inspiratory reserved volume 3000 in this case, expiratory reserved volume 1100 and reserved volume will be 1200. So add 1200 to this. ஏன்னா இது பாதி இதுலயே கண்டுபிடிச்சாச்சு, residual volume மட்டும் தான் சேரணும். So let us see 4600 and 1200. What is here? 5800. Okay, so the thing here is 5800 ml. So this is the total lung capacity. Okay, so this is the thing which we will learn in spirometer. Okay, is this okay for you or what? இதை வச்சு நம்ம எல்லா disease and pathological conditions கண்டுபிடிக்க முடியும்னா அது கஷ்டம். Okay, there is a forced spirometry அப்படின்ட்டு நான் next வீடியோல எடுப்பேன். Okay, so watch those videos further. And this is about the common and normal lung volumes and capacities. Okay, this is a static lung volume and capacity. And do you have any doubts, comment on the comment section. Until then, this is Nandhu. Take care, be safe and bye.